Опа, я тебе тільки нарешті знайшов, а то тільки в Тіктосі одні відоси з тобою. Привіт. Ні, я не дивився Хельсінг. Я як Додік виглядаю, якщо чесно. Я тупо як Додік. Я не можу. А можна якось косметично прибрати це все? Я просто не знаю. Дай не на вебсі, Додік. Просто якщо можна якось косметично це прибрати, ну просто тут немає нічого, бачите? Ооо, май гад. Драг говорить хвилинка спорту в чат. 5,5 годин сидіти цього придурка дивитися. Встали трошки, розм'ялися. Попросідати трошки. Походити. Пострибати. Давай, just do it, go. О, мен. Вау. Єбать. Вау. Ось це вже... Імба? Тільки шарф треба прибрати? Подивіться. Коли перший раз без мами купуєш собі шмот. Then you're ready to learn Expelliarmus. Поїдьте кастомізація, ти ходив як чорт, да? The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. О, мене зараз навчать цей, дізармити. Це імба. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Мене зараз дізармити навчать нарешті. До речі, тут різні факультети, це різні кампанії, чи більшість місії взагалі не залежать від факультету, я так розумію. Немає значення. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick. Levioso. Раз, два, три, до себе, перший. Раз, два, три. Expelliarmus. Ось так можна робити, да? Я не можу чомусь чат, мене бачите, мене немає. Ось, я не можу. Бачите? Сюди воно використовується, вниз воно не хоче чомусь. Я не можу пресети міняти поки що. Мені ще це недоступно, я не можу поки що. О, сюди нам треба. Нам треба зілля зварити. Так, зараз зваримо зілля нарешті. Одягни жовте, зараз вдягнемо. Блін, як це мило. Good morning, професор Часник. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Малесенький подарунок для твого дядька? Ах ти сучка, ти диви на неї. На кого ти позарилась? Тобі 10 років по вигляду, на кого дядька? От сучка, ти диви на неї. А онті то тітка? А, проїбався трішки Джоні, вибачай. Трішки протопив. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable. Наш предакор стрімери, які грають в цю гру, вичисляють і травлять всі трохи туди. Це через те, що Роулінг щось там про трансперсон казала. Та мені похуй. Чесно. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrakes in the new pot and pat down the soil. Норма не заткали... Да, це дивно дуже, це правда. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Ой, боже. Reparo. Знову ж таки, ось ці діалоги, вони дуже, дуже I'm very sorry тупі. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Коли розмотів гусачка, це мандрагора. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Так, все. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult Боже, та to всі get так зробили across. так само, як і я. Так, I enjoyed it. Actually, I Будемо enjoyed it. підлизувати її I couldn't help трішечки. but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. А, ти Now, диви. as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some Хелі, ти на seeds. 30 I років already виглядаєш, have я не some, знаю. Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. Дякую. I've arranged for you to have your own potting table here in the Ріпак classroom. чорнобильський. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic,
They will take time to grow. Already have something. Let's see how to balance my Мужик. stuff. Так. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld 10 хвилин potion, треба чекати? as you all should know Серйозно? from Professor Sharp's class. Охереть. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready Викладачка to хоче use мене in трахнути, мені Wiggenweld здається. potion. Якщо гра буде і так далі продовжуватись такою нудятиною, то я не впевнений, що ми будемо грати в неї прям так багато. Типу там в день по 2 годинки буду в неї грати десь. Ну знову, типу, діалог, який мені нахуй не треба. They're in the other green. Якого він зроблений, я не розумію. І типу, все, що я навчився робити, це ось це? Саджати ось одну хуйню на 10 хвилин, блядь? Keep at it. Це жарт? Home of the... Go on. Now, see that dummy? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Take your time. Так, ви кажете, щоб я вдягнувся під факультет, да? Ось так можна. Ось так, і можна вдягнути цей. Ось так бігати можна. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Вона хоче мене трахнути. Ти взагалі багато в сингл-ігри граєш? Якщо да, то во що? Я взагалі не граю в сингл-ігри. Це, ну, можна сказати, моя перша гра. На стрімі саме. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline Я Б можу тестувати and інвіз? Добре, я не intellect. знав про це. Might come Ні, in знову ж таки, я не Yes, буду це Professor слухати, Sharp. чат, бо це The повна Wiggenweld хуйня. potion can be Знову used якісь to залупи, які мені не треба, це для поціновувачів Гаррі Поттера, мені це не цікаво. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Я не можу чомусь переключати, в мене чомусь не працює. Може я ще не дійшов до цього, може я не відкрив якось. У мене, типу, не працюють хоткейс, коли я можу. Ну, зараз спробую, я не знаю. Я чомусь не можу переключати. Ні, там не втирають нічого нормального. Там просто історія, типу, факультету. Я як студент. Типу, він мені розповідає якусь хуйню. Типу, там коріння мандрагори не можна сувати в сраку, бо воно буде кричати, і тобі буде боляче. Типу, там ось такі речі розповідаються, розумієш? I see most of you have not forgotten how to Це не stir. сюжетне взагалі майже. Ну, це тупо для того, щоб навчити нас користуватися ось дефолтними речами. Not an easy potion to brew. Well done. В мене Provide сюжет your зараз own почнеться ingredients. після того, як, ну, Some can в be мене, harvested from the в мене plants за you весь grow in час your herbology class, з and сюжет rarer квестів ones can був, be це purchased. туторіал і ще один Others, квест, however, який may be я harder ось, to коли obtain в місто пішов, and мене will там require you to be a bit вчили, more як користуватись магазином, resourceful. і там паралельно був сюжетний Come and see квест. me with- Це інше зараз, це тупо, And we'll я see ось if зараз it was бігаю, це, skill or ну, luck the first мене time вчать, around. як висаджувати ось це різні, як це, рослини, мене вчать, як робити поушени зараз. Wrong answer could result Potions in and an drinkers unfortunate different. loss of your О, eyebrows. це круто. Ось це круто. Що? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Блядь. Wait, it's not supposed to. Ah! Я правильно розумію, що на кожне ось тепер приготування Dragon Dung! What happened? мені треба буде витрачати ось так час? Now, Mr. Weasley. Це, Sorry, звісно, Professor. похила херня, якщо That'll be чесно. points from Так, окей, Potion клас закінчився, але в мене на зілля, ну, нічого немає. Окей, круто. Так, Джей, ти мені казав натиснути, да? Ну це ось, це завдання тут. Мені треба ось сюди вниз. Так, а довго до неї бігти? 563 метри? Йобнешся. Incendio. Що, блядь? Ви бачили ці трубочистів цих? Тут я може чомусь. Ой, тут данж! Секундочку, тут данж якийсь. Перший данж, який ми зараз зайдемо, до речі. Ой, ці грибочки, да? Це вони? Да, це вони. Імба. Зможу зробити собі зілля. Так, треба це під. Accio. Імба. І тепер треба. Incendio. О. Ну що, This looks поїхали? intriguing. Що, все? Revelio. Все? Блін, ось це те, що треба кожен раз змінювати. Це, звісно, залупа, якщо чесно. Що кожен раз треба змінювати, як виглядає твої речі, це мені не подобається. Це тупо, ну, витрата часу. Так, прийшли. Вона дізналась про те, що сталося в тій таверні, коли нас намагалися відпиздити темні маги.
але все окей. Вона питає, навіщо вони мене шукали, і я кажу, я не можу I've сказати, never пішла met нахуй. Rookwood or Harlow. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. О, I am not going to sit by and watch them destroy my new home. о. Rookwood and Harlow Вона, are коротше, a каже, що dangerous ці pair on потвори, their які own. тоді на And нас you should know напали, that Rookwood is in league with що вони Ranrock. знищили її I дім. had heard they І were зараз вона seen не in намагається Hogsmeade сидіти, together. типу, All склавши the руки, more вона буде reason they must допомагати be нам stopped. їбашити цих Rumor клоунів. has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is Уганду up to. знищили, але вона не з I shall Уганди, вона reach з out when I know Уганду. more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Що відбувається? They must have come this way. Think! Зараз пиздити подумав. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dock she's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Я тебе зараз їбало розіб'ю. Students, you can't be... Enough out of you. Leave her alone. Опа. Ви не на того бичите, ботики. Incendio! Expelliarmus! Execute, ботик. Блін, виглядає файти круто, коли ось так от ти хуяриш їх. Oh, watch the light go out of your Та ти eyes. зараз теж відсмокчеш. Готуй свою сраку. Так, the collection sections of your rebuilding has been updated. А, окей. Expelliarmus! We can hold them off. I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body. Leviosa! Accio! Ну, що я можу сказати? Після того, як я подуялася з 4 людьми, це вже взагалі сюрпризі. Excellent defensive skills. Дякую, дякую, дякую. Best get moving on my research before they return. Давайте. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Так, вона досліджує життя Мерліна. Я так розумію, Мерлін – це перший з магів в цьому всесвіті. I thought that Merlin Я думав, що Мерлін – це, court типу, were a myth. ну, якась легенда і так далі. Як король Артур. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures За використовування кедаври мають черканути зі школи? Мені байдуже. Ми будемо самі вчити студентів потім. Я не знаю, що вони з'їбало. I've taken to calling them the trials of Merlin. I believe he created them as a У мене текстури diversion стоять на for his максимум fellow зараз. Тобто персонажі повинні прогружатись, ну, типу, на максимум. Я хочу вже свій будинок будувати і шукати цих містичних тварин. Я хочу їх колекціонувати. Ну да, ну таке собі лице намальоване, ну да. Криво намальоване, я згоден. Навіть при тому, що воно старе, воно повинно бути виглядати таке скомкане і так далі, ну стомлене обличчя, воно виглядає не так, типу, це правда. Коли на МК працюєш на екстрас, я взяв собі вихідні до 12 числа, бо я буду грати в цю гру. Тому десь 13-14 буду працювати. So rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed Мені at the здається, ось center of the з symbols. цього 6-годинного стріму, це ще зможе вирізати ветеран, це хвилин 20, ось серйозно, десь з 6-годинного стріму 20 хвилин хайлайтів, ну не більше. Це смішно. Бо ми тупо зараз з вами, ось з 6 годин, 5 десь, це тупо діалоги. Це тупо діалоги, які нам не потрібні, ну. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Place the mallow sweet on the swirl
and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. Вау. What should I do now? This is uncharted Incendio. territory. Merlin's beard! Мерлін's The flames Берд! make the pyre sink. Господи ти боже мій, як ти додумався до цього? Ні, ставок, я не можу це робити, на жаль. Вау. Мерлін's Берд! How beautiful! Я думаю, тут перекладати не треба. What a day. I can hardly believe it. Well, Типу, до цього ти, їбать, перекладав. Ну, я перекладаю, якщо щось сюжетне, цікаве, піздець. Зараз вони кажуть, що я можу розгадувати ось ці таємниці Мерліна, але для цього мені треба спеціальна ось ця рослина, яку вона назвала, і тільки її можна використовувати для того, щоб, ну, розгадати ось ці. Така. Їбать, класно виглядає, дивіться. Ось це красиво виглядає, мені подобається. А, тепер в мене є ось ці Merlin Trial, да? Давайте забігаємо в одну з них. Accio! Ага. Дуже дивно це працює, якщо чесно. Це. Який колір твій улюблений? У мене є 3 кольори, які я полюбляю. Це чорний, білий і помаранчевий. Це мої 3 кольори. Можна вівцю спалити? Зараз спробуємо. О-о-о! Levioso! Incendio! Ні, нікого вбити не можна. Expelliarmus! Не можна вбити. Speak to portrait of Edrich Diggory. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Давайте. This could be right up my street. Виконуємо. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you are up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great-niece can tell you more. Виглядає це як те, що її просто бандюгани крали, тому що тут написано як. Тут така історія, що у нас є якась історія з вбивством і з зникненням дитини, і дитина зникла, хлопчик зник з цими, типу, сторінками з моєї книжки, яка мені необхідна там. І є таке, знаєте, малесеньке відчуття, що це просто розбійники вкрали, блін, і тут немає ніякого цього там таємничого, нічого, просто темні маги йобнули дитину і все. Блін, ну ось реально, якби в мене був зараз маунт якийсь, і я міг би літати, було б ідеально просто. Бо зараз мої переміщення, це, звісно, дуже багато часу займає. Блять, воно живе. Я чуть не обісрався. Ну, коротше, щось тут вночі дуже активно бігають ці ботики. I will make you pay. Ого, ніхуя! Accio! Here you are. I'm pleased to see you took my О, advice. ніхуя собі. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well.
I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. Так може вона його When трахнула his і headless викинула кудись, ghost я не appeared знаю. briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl Дівчинку called відправили в Азкабан, Apollonia да? Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible. But I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, Тут десь в грі має бути трансгендер, ми вже його знайшли. Вона в таверні знаходиться. Вона нас врятувала. She might reveal new information. Бля, ми тепер в Азкабан йдемо, прикиньте. Ну що, давайте, поїхали в Азкабан? Ну, окей. Very well. Let's go. Steady yourself. Ні, We'll діалоги operate це together. лайно собаче, я не Don't знаю. worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Що сталося з героєм? Чому вони трусились так? Ого! Ого! Стоп, що відбувається? Я провтикав. Блять, я не готовий, нахуй. Якого хуя? Expecto Patronum! That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. Йобаний рот. It's a dismal place, but we'll be Я out ще of ж не here вмію soon enough. кастувати Now, follow me. спектро патроном, альо, куди я прийшов взагалі? This isn't a place for loitering. I never thought Куди I'd я see the inside of прийшов, Azkaban нахуй я for сюди myself. прийшов? Вона, напевно, вже з глузду з'їхала, що вона тут сидить. Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Охуєть. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Угу, в неї озвучка прям реально такої. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? О, їбать, їй, що прикинь? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Бля, ну красиво, ось цей діалог красиво зроблений. No, you're here. Come in closer, be a dear. Скільки вона до років сидить? What is it, Anne? You're hurt. Your heart. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Що сталося? Ну все, їй пизда, я так розумію. Вона все. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Блять. Так, тут якась загадка зараз буде, да? Знов йобані загадки, боже мій. Як і куди що натискати? Accio. No. How did you do this, Jackdaw?
No, that's not it. It's no wonder Anne never found that clue. I see how. No. О, блядь, що ти see how it goes? Accio! Може тут так само, але... Me, Jackdaw. Now, where's the clue? Ha! You'll not outfox me, Jackdaw. Це було неважко. My dearest Anne, well done. You solved my puzzle. I knew you were a kindred spirit and the only one with whom I control and share my adventure. Meet me at the edge of the Forbidden Forest as soon as you can, and I'll show you a map that I mentioned. There is no telling where it a page that views slipped from a secret book. No one else seems to be able to find. I haven't any idea what lies in it, but I shall share my future with you. This is only the beginning, Richard. I'm glad you found this. Я не зрозумів. Тобто він написав, цей чел, котрий зник, написав їй письмо, так? Щоб вони зустрілись. А далі вона знизу написала постскриптом, типу, я рада, що ти знайшов це. Це увесь, так? Усьо написав Пемсюна. Ну, дайте я прикладу це. Все написав Річард, так? І постскриптом теж він написав. Дайте я прикладу. Це все він написав, так? Note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Ну він, коротше, всіх наїбав, і схоже, що він не вмер. Він просто, ну, зник. Так, що? Ні, ага. Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. Скевіч тут, а мозок вже пішов. Та ні, я просто перекладаю погано. Тут діалоги деякі дуже складні для мене, і мені важко перекладати. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Ну, можна сказати, що він зруйнував її життя? She was imprisoned in Azkaban for your murder. Why didn't you exonerate her? What? Він не знав, да, весь цей час, що її закрили в Азкабані. I had no idea. I thought she'd written me off. Серйозно, I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest. And I'll show you precisely where to find them. Я правильно розумію, що цей чел подумав, що вона не захотіла йти разом з ним, типу вона цим розбила йому серце, і чел, типу, ніяк не намагався навіть дізнатися про неї нічого, просто, блядь, почав, ну, подорожувати всесвітом, це піздець. Що за дурня, блядь? Подругу посадили тупо в Азкабан, нахуй. Піздець, і здох по дорозі, прикиньте? 767 метрів. Це пізда, мені бігти і бігти туди. Щось мені не подобається, куди ми йдемо, чи... Ще немає мітли? Ні, в мене немає. А що, в Бафіка вже мітла є? Мені здається, я якось каряво граю. Йобаний рот. А ну, давайте спробуємо цих пизданути. Accio. Levioso. Expelliarmus. Ясно. Incendio. Accio. Levioso. Ёбаный рот. Incendio. Expelliarmus. Я зрос. Accio. Protego. Incend... Да ебать твою мать! Пизда вам, блядь. Шлёндрики, нахуй. Incendio. Понял? Protego. Incendio. Expelliarmus. Accio. Що, питання по скілу є взагалі чи ні?
Бля, щось мені здається, що треба ось так робити. На артилерію. Я не знаю, мені здається, я взагалі не по квесту якось іду, я йду як єблан. О, юнікорн! Єбать! Проїбав юнікорна! Ревеліо. Та йобаний рот, куди я взагалі потрапив нахуй? Да, блядь! Ага, я зрозумів, йому взагалі похуй. З'йобуємо. Блядь, тут... Бля, ну я тут взагалі не повинен бути. Тут взагалі якась... Блядь! Нормально. Якщо я зараз... Ви бачите, що я роблю взагалі? Ви бачите, який є їблан чи ні? Ви бачите, який є їблан взагалі чи ні? Ой, блядь, я міг просто О, боже мій. Travel broadens the mind. Так, погнали. Вау! Who are you? Акіо. Єбать круто. Блять! Інсендіо. Протего. Не круто. Експеліомус. Інсендіо. Експеліомус. Levioso. Expelliarmus. Він застряг. Incendio. Піздець, як її похуй просто на мене. Так, давайте ще раз. Я не хочу використовувати X. Він не, ну... Його краще на який... Хоча на цього моба, напевно, можна, бо він сильний дуже. Да, X це диви, що воно робить. Зараз я наб'ю. Expelliarmus. А чо він? Єбать, він мене цей. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Все, і тепер я можу ось так взяти. На нахуй хуйня, блядь. Here I am, as good as my word. Да, треба буде зараз ховатись, там по боки далі. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Можливо, тут треба буде хуяритись. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bar. Ахуєнний чел придумав. Каже, просто йди по дорозі і... Блін, я чекаю, я сподіваюся, що завтра ми вже дойдемо до тієї стадії, де ми зможемо, по-перше, літати на метлі, можемо грифона знайти і цих петів шукати потроху, бо я хочу петів дуже сильно саме. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. Вау. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Скільки стрім підрив, ще не знаю. Accio. Incendio. Expelliarmus. How inconvenient. When are you going to give up? Protego. Incendio. Leviosa. Accio. Expelliarmus. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Зараз цей данж доходимо і на цьому все. Thimble, but it doesn't stay lit for long. Так. Ого, їбать, дивіться. Impressive. That must be where all this leads. Роби банку хіл, а її можна по дорозі робити?
Треба тільки в Хогвартсі можна робити. Так, I погнали. wonder if any of my spells will help me through this. Та ну ні. Тут тільки не йобані павуки, блядь. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Accio! Levioso! Accio! Бля, босс-файт зараз буде, чат. I'm not gonna touch those. Ugh! Accio! Protego! Stupefy! Accio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Incendio! Protego! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Найс. Те, що хілу не залишилось, чат, це повна жопа. Де бос, ну я так розумію, це просто була рума з лутом, виходить, що типу treasure room була. Да, бачите, тут типу легендарка випала. Levioso! Expelliarmus! Так, давайте сюди підемо. Це квестовий данж, мужик. А, зрозумів. Accio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Типу, я правильно розумію, що ми можемо в теплиці ось в цій вирощувати по одній рослинці, яка вирощується 10, блядь, хвилин. Яка ж херня, типу, ну, насправді. Another puzzle. Another Jackdaw puzzle. could solve this, so can I. Це пазл, звісно, нереальний. А, зрозумів, ладно, реальний пазл. Це повий. Ага. Да, це реально дуже красиво виглядає. А навіщо сюди? Там лут, я так розумію. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. А мені здається, його взагалі тут не було в цій печері. Є таке відчуття. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. А все, я вже зрозумів. Ну ось подивіться, ось ці діалоги від персонажів, ну вони ж супер тупі. Ось тупо показує те, що тут ніхто нічого, ну типу, мені 10 разів сказали про те, що тут ніхто нікого не був ніколи. 10, блядь, разів сказали, що в цьому данжі не був той єблан. 10 разів нахуй про це мені сказали. Я зрозумів, добре, не треба мені більше, блядь, про це казати. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Я залишу запис на твічі, і завтра ветеран ще зробить нарізки вам, як прокинеться. Тому буде і то, і то. Кому хто захоче в нарізках подивитись, просто то подивитись в нарізках. Хто захоче повністю подивитись, подивитись на Ютубі, ой, на твічі. There it is. О, все, тут тепер буде зараз бос. More spiders. These can't be what the head is Richard Jackdaw. Expelliarmus. Levioso. Я вже навчився павуків хуярити, до речі. Бля, брудмам. 2 брудмами, окей, мені пизда. У мене ще й немає ікса на них. Ще й малі? Ви серйозно? Пізда. Пізда. В смислі, спели хіба можна прокачувати? Я думаю, що не можна. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Найс. Levioso. Incendio.
Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Пизда тобі, хуйня. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Так, треба I need to типу ось look так. around for the symbol. Так, все. Пройшли нарешті, все. Закінчуємо цей данж. А, там ще босс-файт, да? Ви серйозно, блядь? Це піздець. Там ще, походу, босс-файт в кінці, прикиньте. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. А We ось need to тепер get він, into да? Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Я сподіваюсь, бос з Хеля, адже в мене Хе не заряжено, друже. Accio. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Levioso. Accio. Stupid one. Levioso. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus will have so many brutes. Accio. Incendio. Expelliarmus. А тепер цих ботиків треба відхуярити. Та тобі пизда, хлопчик. На нахуй. А, Х немає. Accio. Expelliarmus. Levioso. Пизда мені. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Easy. Так, ну що, все, ми пройшли? Revelio. Це ще не все? That's unnerving. What's happening? Ні, наче пройшли. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, а це вже знову древня магія. І тут чел цей не міг навіть дойти сюди. The room's starting to flood. Флад це що? Заливатись водою? Так, секундочку. Що ти стоїш? How am I being protected? What sort of magic is this? А, єбать. Із трупа все забрав? Я не знаю. А що, міг не забрати щось? Я вже все, вже пізно щось. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. О, воно відкрилось. What is this place? Дивіться, де ми. Єбать. Та ну, і зараз буде босс-файт, да? Що це? Єбать! Can it be? Хіба це можливо? Каже хуйня ця. Прикиньте. Вони живі. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me.
I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? Він питає, чи в мене є оце Ancient Magic, древня магія. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. Не пощастило, каже, що I'm книги afraid немає. we must pause our conversation Серйозно? until you return Я в with the шоці. book. Так, ну поки що ми не будемо це питати. Я думаю, потім ми з ним у нього запитаємо, бо я буду закінчувати Retrieve вже the не book сьогодні. right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Окей, нам треба знайти книгу спочатку, принести її для того, щоб далі продовжити квестовий сюжет. І в нас тепер нарешті є таланти древньої магії. Ось ці you earn talent points +1 starting at level 5. You may spend these talent points as you wish to enhance your spells to increase your combat powers, skills and more. Choose wisely. Talent points may be only one spent. So then require will be limited. Окей. Тобто я можу стати ось Dark Arts, темна магія, і вивчити Авада Кедавру, як ви бачите. Можу тут спили якісь вивчити, можу вивчити ось це поліморф. Можу вивчити всі ось ці, коротше, імбові спили. Єбать! Це теж імба, до речі. І є ще ось така штука. Ось це теж мені дуже подобається, до речі, це для стелза, але я не впевнений, що це можна використовувати для сюжету чи ще чогось. Це, мені здається, ну, повна херня, насправді. Так, завтра почнемо тоді дійсно з прокачки. На сьогодні тоді будемо закінчувати гру. Тоді дякую всім, хто дивився. На сьогодні будемо реально закінчувати вже. Я пішов відпочивати. Завтра, напевно, я цю гру буду вдень ще стрімити. Десь в 12 я прокинусь, буду вдень стрімити цю гру. Тому кому цікаво, заходьте, дивіться мене завтра. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, будь ласка.